Hey yo, c'est là avec un H et là on est en mode food lover. Je vous emmène aux Philippines. On est ici chez Bobby, le seul restaurant philippin ouvert à Paris. Et là, s'il y a bien un plat philippin à goûter, c'est le adobo. Adobo, Et attention, tout le monde va dire que le meilleur adobo au monde c'est celui de sa maman. Et ce qui est vrai. Sinon, attention. There's a lot of versions of adobo, right? There's many versions as there are households. That means it runs into millions. There is no fixed recipe for the adobo. It depends on the maker. Everybody has their own idea of a good adobo. I will say at this stage, there is no correct or wrong way of cooking adobo. Yes. Everybody is correct. Là aujourd'hui, j'ai l'honneur de découvrir une nouvelle recette à base de canard. Et oui, c'est le adobo avec le French touch qui a été créé par le chef Claude Tayag, venu tout droit de Pampanga, Philippines. Attends pour moi. Là, okay, c'est à ce qui paraît le deuxième secret. Donc, je vous invite à regarder la suite avec moi, à découvrir l'histoire de la cuisine philippine. Hey yo, bonjour, c'est Léa avec un H et bienvenue à Paris. Welcome to Paris. But today, I am not alone. Je suis accompagnée d'un chef philippin venu tout droit des Philippines, chef Claude. Hello. Bonjour. Bonjour Paris. Comment ça va? Ça va bien. Ah, il sait bien parler français. I understand you're part Filipino. Yes, Yeah. I am half Filipina and Algerian. You were born and raised here in Paris. Yes po, I was Yes po, raised tingnan mo yun po. Talagang, there are lots of Filipinos here in Paris. in Paris. So actually, yes, and they actually come here in Trocadero Trocadero. or Boulogne. Basta in the 16e. They bring their own food. They bring their own food, pancit, Pansit, lumpia. lumpia. What kind of foods do you miss that would remind you of home? Adobo. Adobo. Yes. I see your shirt. The adobo. Yes. Le adobo de ma maman est le meilleur. The meilleur. Period. But I'm sure you also cook delicious adobo. Yes, I do. I would claim Yes. it's the second best adobo in the world. The second best. Number 2. After the mama's adobo. After your mama's adobo. Of course. You know, a lot of viewers, either French or Filipinos, ask where they can eat Filipino food. There is actually one Filipino restaurant. It's the only one open nowadays. It's Bobby Paris. Bobby Paris. And I'll bring you there. Excited to go there. Yeah, so we're gonna go and meet the girls. We're gonna cook your special duck adobo. And you're gonna share your story, the story of the Filipino culture and cuisine. Oh, that would be great. And of course, the food tasting. Yes, and the tasting. Bah oui, bien sûr. Bon bah allons-y. C'est parti. Hi. See you at Bobby. Et voilà, we are in front of Bobby Paris. Wow, I'm excited. Let's go. Yes, let's go. Bonjour. Wow. Hello. Hello les girls, ça va? Ouais, ça va. Hello. I feel so old all of a sudden. Non, c'est Kuya Cloud. Yes, Kuya. Et bien nous avons des salabates. Oh. C'est gingembre calamansi eau chaude. Et des calamansades. Donc c'est comme une citronnade mais avec le calamansi. Merci pour les welcome drinks. Bienvenue. Bienvenue. Which means Mabuhay. exactly. Why did you open a Filipino restaurant? C'était en fait pendant nos études, on a fait une fac de chimie ensemble et je mangeais chez elle. Ça m'a rappelé ce que je mangeais chez moi en fait tout simplement parce que je suis pas philippine, je suis malgache, réunionnaise indienne et du coup j'ai vu des similitudes et c'est vraiment de la cuisine familiale, authentique, enfin je sais pas comment expliquer mais on sent vraiment que qu'il y a quelque chose que c'est réconfortant, c'est ça. Et j'ai vu des points communs en fait avec la cuisine avec laquelle j'ai grandi, parce que c'est à base de riz, on mange aussi avec une cuillère. Et plus tard, après nos études, on en est venu à faire d'abord de l'événementiel. Ensuite, on a ouvert notre restaurant.
De base, on n'est pas du tout restauratrice. On a vraiment commencé comme ça, avec les feelings, en se demandant, voilà, ça nous plaît. Donc on va voir si ça plaît aux autres. Et à partir des recettes familiales, du coup je les ai revues un peu et on a monté une carte qui pourrait être adaptée aussi bien pour les Français mais aussi les Philippins. Parce que vraiment notre but ici c'est tout en respectant les traditions, de pouvoir mettre dans une salle les Français pour les introduire à la cuisine, mais aussi les Philippins pour qu'ils se sentent comme à la maison en fait. Un peu comme ce qu'Aurélie a ressenti en fait en mangeant chez moi. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu transposer ici au restaurant. C'est quoi les gros challenges et les grands accomplissements si genre il y a les big achievements? Le premier gros challenge c'était les grèves de décembre 2019. On venait à peine d'ouvrir, on se demandait ce qu'on allait devenir clairement. Mais malgré tout ça, on a réussi à avoir un prix en 2020. On a été élu comme l'un des meilleurs concepts originaux de l'année 2020. Par rapport à ça, on se sent vraiment reconnaissante d'avoir pu survivre, tenue et que jusqu'à maintenant on est encore ouverte, on touche du bois, vraiment c'est pour ça qu'on a du bois partout. Bon bah trinquons. Cheers and celebrate their latest trophy. Okay. Can you try? Bamboo straw? Yes, okay. From the Philippines. Cheers from the Philippines. Santé. Yeah. It's so refreshing. Ouais. Yeah. On avait soif. Yes, kanina pa. C'est bon? C'est bon, c'est très bon. Ouais, c'est très bon. Kumain na po kayo? Vous avez mangé? Actually, gutom na nga ako eh. Et du coup, c'est quoi votre best-seller? Adobo. Adobo. Ouais. Poulet. Poulet? Chicken. Okay, chicken. So I have to try that. Yes. And you have to try Kuya Cloud's special adobo with the French touch. En fait, on va squatter votre cuisine. On va squatter votre restaurant parce qu'on va faire le magret de adobo. Magret de adobo. We're gonna respect the hygiene of oh yes, cooking. so I have to change to... Let's change. Okay, let's change. Okay, before Donc, I have to do... Okay, cheers. Cheers. So, Kuya, we're here with a new setup. Mais là, avec de la nourriture, with finally food. Yes, actually I'm very hungry. Not only hungry, but excited to show you this Filipino adobo using French ingredients. How would you describe the adobo? Okay, adobo in the Filipino context means it's the cooking technique, embracing with vinegar, some with garlic or onion or both, and then different kinds of spices and herbs, laurel, the bay leaf. And from there, it can just go on and on and on. Depending on the region, there is no fixed recipe for the adobo. It depends on the maker. La plupart des Philippins, quand vous allez leur demander où est-ce que je peux manger du adobo, ils vont dire bah, à la maison, chez ma maman, parce que le adobo de ma maman, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Period. There's a lot of versions of adobo, right? There's many versions of their households. That means it runs into millions. Where did you grow up? Où est-ce que vous avez grandi? I was born and raised in Angeles City, Pampanga. That's where my Lola comes from. Really? Yes, Pampanga. yes, exactly. Macabebe. Macabebe. So that means you're Pampanga blood. Yes, I'm 1/4 Pampangueño. Kapampangan. Kapampangan. I know that Pampanga is the food capital of the Philippines. Huh? Who is your influence into cooking? That's very easy. It's my mother. So I'm the 9th of 12 children. Wait, you're 12 With siblings? 12 siblings. I'm an only child. Only child. Kitchen literally was the center of our universe. So I was exposed to her cooking. And can you imagine the amount of cooking our mother did when we were growing up? She needed your So it help. was my exposure. It was my, you can say, my training ground. So we were made to be self-sufficient in the kitchen. The life lesson we learned from our mother, we are able to fend for ourselves anywhere in the world. That's amazing. I think that's the best gift that your mother could give you and your siblings. Yes, and not only that, it's the panlasa. Le goût. The Le goût, goût, yeah. le bon palais. It's the thing, that intangible inheritance Oui. that they pass on to the children, to the next generation. Yes. And abroad also, that's why you're here in Paris. Yes, of
Of course. Your goal is also to promote Filipino cuisine. Yes. They asked me what's Filipino cuisine. How would you describe Filipino cuisine? Yeah. Because it's so diverse. It's diverse, exacto mo. And every cuisine in the world, every nation. The diversity is regional, no? I mean, depending on the terroir, on the weather, you know, the native produce, the indigenous product or produce. I would define Filipino cuisine it's the sum total of our history. From the indigenous, the Malay Polynesian race, and then the trade with the Chinese, and then what they brought in, the ingredients and the cooking techniques. Then a bit later would be the colonialism. We were colonized by Spain for like 333 years, and then the Americans came, plus the fact that there was like always constant cross-cultural exchange. True. So, Filipino cuisine, like any cuisine in the world, keeps on evolving. It's a work in progress. So, again, if I'm going to describe what Filipino cuisine is, it's a symphony of these flavors, the sweet, sour, salty, and bitter. Depending on the region, like the saltiness will be highlighted more. But I think generally speaking, it's the umami. The nam of every dish. Toutes ces explosions de saveurs dans la bouche. So it's like this. If I were going to describe how a Filipino eats, so he likes the combination, or you can say the balancing of the sweet, sour, salty. Here's the catch. In one bite. That's all in one. In one spoonful. That's why it's more fun eating in the Philippines. I have a gift for you. I brought an extra thing. So maybe next time you will acquire this. Yeah. So cool. Yeah. What did you bring here? Okay. In the first place, so I made this like 3 days ago. Okay. This is the thing to remember with adobo. Never serve it in the hour you cook it. It has to be served the next day or the succeeding days. Okay, I'm very excited because you see, we look at this, we're like, okay, what's going on? Qu'est-ce qui se passe? On a plein de choses. Okay, so from one canette, from one duckling, I was able to make adobo rillette now. Donc là, vous avez fait des rillettes de canard au adobo. And then from the rillette, I set aside one half of that, fry it. But now this is the adobo flakes. Ooh. See, that's the crispy adobo flakes. And then all the end cuts, the fat and the skin, cut it into pieces, and you deep fry it with the same oil. You get the chicharron. Chicharron, duck chicharron, the skin. Des 5 rillettes, il a fait une déclinaison et on a tout ça. And what is this? What's the adobo sauce, which I will use in the final stage of the confit. On va passer à la dernière étape. Okay, that's what I'll show you how the confit is done. C'est parti. Donc là, il va nous montrer comment on fait un confit de canard au adobo. Alors. So this has been soaking in its oil. This is my secret. C'est son secret. Which I'm sharing with you. Everybody has their own idea of a good adobo. Some would like their adobo dry, but some would have not only dry but crispy. So my adobo is everything. All in one. Get some of the oil, heat it up. There. So this is fully cooked. Okay. So there. So you will the garlic. Yes. It's cold. I fried this together with the cooking here. Voilà, no? En général, le adobo, on le mange avec quoi? In general, adobo is not complete without just plain rice. Rice is life, le riz c'est la vie, les gars. So we can have it for morning, for breakfast, for lunch and dinner. Ah non, mais les Philippins, on mange le riz 5 fois par jour. Le petit-déj, le goûter du petit-déj, le déjeuner, le goûter et le dîner. Any other side dishes? In the generation of my parents, I saw it growing up, always with a ripe mango on the side. Or a ripe banana. There is to like balance again the cloyingly rich meat with something sweet.
Et c'est la même chose avec Le confit. le programme. Mais oui, c'est vrai. Le chutney. Chutney. Ouais, c'est Okay. vrai. Can you hand me the? Yes. Maybe you can do it. You can mix the salad. Okay, I made grilled eggplant. The white mango is there, tomato, onion, and cilantro. So you mix this four in the other bowl. On mélange. Et je sers là. Exactement. Wow. Wow, there. And then you give me one of the mango chick. Mango chick. Mango chick. What is this? Because I love mango. Okay, it's like a mango flambé. You fry it in butter, put a little sugar, and then a little rum, and then it's Ah ouais, trop bien. Next time. Yes, We do next that. C'est trop cute. Ça, c'est ma partie préférée. Vous savez, c'est la dégustation. It's the food tasting. Comme on dit en français, à table. Okay. Tagalog, we say, Kain na! kain na! Okay, Jessica! Kain na tayo! Les filles, ça y est, on va manger. Bon, une fois que vous n'êtes pas derrière la cuisine. Adobo! J'ai faim! Let's start with appetizer first. Ah oui, l'apéro! So, from the rillette, adobo rillette, so you take a piece of bread. Would you like to try? Merci. So that is very French, the way you serve it, right? Ouais, ce soja avec un peu de vinaigre, on sent que c'est de l'adobo. Ouais, c'est vrai. Enfin, j'ai hâte. I'm excited to try. Because I'm not a rillette girl. Not a rillette, girl. Non. C'est super yummy. Balat ng duck, but adobo flavor. Ah là, c'est bon. Wait, I need a beer to wash down the pat from the hotel. Ça fait pub, ça me Sarap. Are you sure we are in Paris? Souvent, pour du canard en général. Non, pas trop. C'est vrai que le canard, c'est très français. Ouais, c'est le suspense. J'adore que c'est un équilibre de saveurs. C'est à la fois acide, on a à la fois c'est salé et on a un peu de sucré. En fait, c'est un vrai équilibre. Toutes les saveurs en même temps dans la bouche, dans une cuillère, it's really good. It's actually a really nice balance with all the flavors. All the It's flavors. salty, it's acid, but it's also sweet, and then just in one mouthful. it's Yeah, just exactly. That's awesome. what I'm saying in one bite. Yes. Ok, c'est à mon tour. So now you. Ok, bon bah, bon appétit. I usually don't like duck, and I appreciate you for making it duck and not pork so that I can eat. I really like it. C'est très bon. Moi qui suis pas trop fan de canard parce que ça a tendance à être fort. Et là, en effet, comment c'est mariné, et moi qui adore la mangue et les légumes, tout ça, c'est frais, it's fresh. C'est validé, c'est très très bon. Merci beaucoup. Merci for this discovery. De base, je suis pas fan du sucré salé, mais là, franchement, le sucré c'est cool. Ah ouais. Masala. Masala? Finyara masala. Ah. So, merci beaucoup, Salamat Kouya Cloud. It's a my pleasure. Merci aussi les filles de nous avoir accueillis dans notre restaurant Bobby. Avec plaisir. J'espère que ça vous a plu finalement de goûter, de vous retrouver à la table. Ouais, ça fait plaisir de voir un chef nous faire à manger en fait. C'est super, ça fait du bon. Ah ouais, moi aussi. Hein. Nous pouvez suivre Bobby sur tous les réseaux. Il y a aussi le chef Cloud qui est sur YouTube. Il a son émission. Il a partagé d'autres recettes. Merci aussi à l'ambassade des Philippines pour nous avoir invités à créer ce projet et partager donc l'histoire de la cuisine philippine. Nakasalamat. Shukran. Merci. Thank you. Et
À bientôt! Hello! Kumusta kayo lahat dito? Meron bang mga Kapampangan dito sa ating Kapampangan Kening because I come from Pampanga. Voilà, petite pause photo. Vous connaissez les Philippins, on adore prendre des photos de tout.